ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிக பணிவோட மரியாதையோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட ஒரு சின்ன குழந்தையோட நிலையில் உட்கார்வோம். நம்மளோட தெய்வீக அன்னையை மிக அன்போடு பார்ப்போம். அன்போடு நம்ம பார்க்கறச்ச அந்த சந்தோஷம் நம்மளோட ஹிருதயத்தில் உணர முடியும். இரண்டு கைகளும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து இந்த தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. இரண்டு கைகள் மடி மீது. மெதுவாக நம்ம குண்டலினை உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளோட கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். மூச்சு நல்லா இழுத்து விடுவோம். ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியை அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களோட ஹிருதயத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜியோட வருகையை நம்மளால உணர முடியறதான் கவனிப்போம். 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். மெதுவாக கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே. தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள். இந்த தியானமும் தாங்கள் இஷ்டப்படியே நடக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्रम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। பிரார்த்தனைக்கு மிகவும் சக்தி உள்ளது. அதனால நம்ம தியானம் முழுவதும் பிரார்த்தனை செய்யும் போது பூர்ண ஹிருதயத்தோட பிரார்த்திப்போம். இப்போ நம்ம 2 கைகளும் ஸ்ரீ பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். மிக பணிவோட கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள எல்லா விதமான உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. சுத்த பவித்ர நிர்மலமாக்கி விடுங்கள் தாயே. தியானத்துக்கு தேவையான தகுதியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹசிராரமும். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश अथर्वशीर्षे पूर्वम् ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि
अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छ्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடநாடி
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனமும் சகசாரமும் 2 உள்ளங்கையில். கவனம் 2 கைகளிலும் சகசாரத்தில் வைக்கும்போது ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்டேந்து வர நுண்ணதிர்கள் நம்மளுடைய இடது கையில் உள்வாங்கிப்போம். தேவையற்ற தீய சக்தி எல்லாம் வலது புறமா போய்விடும். பூமி மார்க்கமாக வலது நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்முடைய முழு கவனம் நம்முடைய பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சகசாரமும். நம்மளால உணர முடியலன்னா திருப்பி மனதார பிரார்த்திச்சுட்டே இருப்போம். இப்போ வலது கையில் சைதன்யத்தை உணர்வோம். சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி கேட்டிருந்து இடதுபுறமா ஆகாயம் வழியாக எல்லா உஷ்ணங்களையும் தேவையற்ற தீய சக்தி எல்லாம் வெளியேறும். மிக பணிவோட நம்மளுடைய வலது கை வழியாக ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்டேருந்து நுண்ணதிர்களை உள்வாங்கிப்போம். அதனால் கவனத்தை அதில் மீது வைத்தாலே அது நிகழும். இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கொஞ்சம் நேரா உட்காந்து தலை மட்டும் லேசா குனிஞ்சிக்கலாம். முழு கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி. கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் கொண்டு வருவோம். திருப்பி மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் மெதுவாக கவனத்தை கொண்டு வருவோம். இன்னொரு தடவை மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் கவனத்தை கொண்டு வருவோம்.
சாஸ்திராரம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான் கவனிப்போம். சைத்தன்யத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்மளால சைத்தன்யத்தை உணர முடியறதா? அந்த இடத்துல இருந்து நம்முடைய சரீரத்தை இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் பார்ப்போம். மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து மூலாதார சக்கரத்தை பார்க்கும்போது 4 இதழ்கள் கொண்ட அழகான தாமரையில் ஸ்ரீ கணேசாவை தரிசிப்போம், வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து எங்களுக்கு குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. பணிவும் பண்போட வைத்திருங்கள் தாயே. விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. சரணாகதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஒரு சின்ன கணேச பஜனை பாடுவோம். கணேசர் நம்மளுக்குள்ள உள்ள கணேசரை மகிழ வைப்போம். जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंधूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंधूरी रूप निराला। हे मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला, हे मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू बालक से देवी नायक, तू बालक से देवी नायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का धिया तेरे नाम से हो जियारा, तेरे मन मंदिर का अंधियारा
तेरे नाम से हो जियारा, तेरे नाम की जोत जगी तो मन में बहती सुख धारा, तेरे नाम की जोत जली तो मन में बहती सुख धारा, तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में, सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया, तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने, शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। ஸ்ரீ கணேஷாவோட பூர்ண அருளால் மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி, ஸ்ரீ சீதாராமா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, ஸ்ரீ துர்கா மாதா, தயவு செய்து எங்களோட ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் பரிபூர்ணமாக்கி விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவசக்தி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் சிவசக்தி ரூபிணியாக அமருங்கள் தாயே. தெய்வீக நுண்ணவர்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே.
நிர்விசார ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே சைத்தன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1984 குரு பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவிலிருந்து முக்கியமான சொற்பொழிவுகள். I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja, to worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. You all are created in the same image of Sri Ganesha, who worshipped his mother, and then he became the Adi Guru, the first Guru. He is the primordial essence of mastery. Only the mother can make the child a master. And the motherhood in any Guru, whether male or female, can only make the disciple a Guru. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Now, to become a Guru, what do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic.
Now, as you have learnt in Sahajyoga, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a guru tries to make his disciples effortless, which is called as prayatna shaithilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your prayatna shaithilya, otherwise Kundalini would not have risen. Then the second stage is vichara shaithilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the Kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the Kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have vichara shaithilya. Because when you project any thought, it is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort. I don't think about it. I am that. Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like. You can get an example from gold. Now gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. It shines. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying, you are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything. That's why at the very outset I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption, like a child absorbs the milk of the mother, without questioning, without reasoning. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity.
If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power, so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesh. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning you will not be effortless. You will have to put in effort for that. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In Sahajya, we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts. For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahajya. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic, nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on its own. So first the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry
Then they'll go after the poetry only. There is nothing wrong in those things. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone, and you should also enjoy what others have found. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I am happy in that state. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, auto-suggestions. I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up, and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. So today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. And one should understand, whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. That in this short time, you started from a scratch in the mud and you have become the lotuses. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Insects. Le lotus va inviter... Madhukara, they call it Madhukara. The ones who are selecting the madhu, the nectar, the honey. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. The whole dirty, filthy pond is covered with those lotus flowers. And one lotus, who is the Guru, grows higher and then is given to the goddess on which she resides. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. But to bear her on your heart, you have to have a heart. There are so many qualities of a Guru, which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the signs should be completely manifested in a Guru.
And the owner of those qualities is Shiva. So that is how the essence of Shiva out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Then you ascend. Then you become one with the Virata. Alors vous devenez un avec le Virata, sa manifestation la plus haute. And then you can give dharma to others. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I've seen when I tell anybody, no mother, I'm not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. Once you develop that, then you know the others in the real way and not artificially. And then the enjoyment is complete. Like a bee will never go to an artificial flower. But human beings have to become the bee. The guru does not need to say that he is the guru. Today I bless you. I have completed the 12 years of gurus. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. That is my body, my mind, my heart, everything has spared no efforts to completely indulge into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. I request you now that please do not waste my efforts. Look at yourself. Help yourself and try to rise higher and higher, to become yourself. When you become yourself, then you become the Guru. And once you become the Guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. But very much depends on your readiness to do it. And most of all, your honesty and sincerity. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom to understand. The Shakti will give you Shakti to work hard. And Shiva will give you joy. Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. மெதுவாக கண்களை மூடி தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு 2 கைகளும் கூப்பி நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இந்த சொற்பொழிவில் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நாங்கள் உள்வாங்கி அதன்படியே நடக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.